Woohoo! Ayan, at mabuhay po ulit sa mga kababayan, mga kamab natin. Sisilipin po natin kung ano po ang itsura ng panahon ng Golden Age ni Marcos. Opo, ito po ay huling kuha po ito 1985, no? Ayaw pa nga niyang kumalas dito sa posisyon niya. Sa pwesto talagang kakapitan niya yung pagka-presidente na parang sila na yung hari at reyna ni Imelda. So, titingnan po natin yung mga nagsasabing, bakit nabuhay ka ba nung panahon ni Marcos? Bakit? Nandun ka ba? Diba? O, silipin po natin, silipin natin. Nowhere is the Philippines' economic and political crisis more apparent than in Manila. In neighborhoods like Leverisa, located in the heart of the capital, just 20 blocks from the American Embassy. 2,000 to 3,000 families live here in desperate poverty. Desperate poverty, di ba? Oo. Yun kaagad yung desperate poverty, di ba? Konti pa lang tao niya pero talagang hindi mapakain ni Marcos, ha? Ayan po yung Golden Age, ha? Tuloy natin. There's not enough rice. There's not enough rice, huh? Golden Age kaagad, tatak agad ng Golden Age. There's not enough work. There's not enough work, huh? Golden Age, no? Golden Age kaagad yan, oo. Children die for lack of medicine. Oh, di ba? Children died for lack of medicine. Huh. Tapos yan po yung sinasabi nilang Golden Age. Huh. Oo, wala pong ABS-CBN dyan, walang dilawan dyan, ha? Foreigner po yung nag-cover nito. Oh, ayan, maganda. Sister Christine Tan has dedicated her life to changing that. A member of one of the Philippines' richest and most prominent families, she's long been an active opponent of the Marcos government. Oh, sige, Sister Christine Tan, no? Mayaman, miyembro na isang mayamang pamilya. Maganda trabaho, no? Pero eto nga, talagang hindi niya maatim, no? Ito mo. Hindi niya maatim yung panahon na yon, panahon ni Marcos, ha? Oh. 6 years ago, she gave up a comfortable teaching position to live and work among the poor. Napakadakila, di ba? O iniwan yung magandang trabaho, yung kanyang pagtuturo para lang sumama sa mga tumira sa mga damayan ng mga tao sa kahirapan. One thing I've learned in Leverisa is, sadly, we have no class mobility, not like in the States. So you can work yourself hard, and you can be a genius, but you'll never move. You're born poor, you die poor. Oh, kita nyo na, ha? Ayan po yung sinasabi nyo, no? Ewan ko kung namayapa na itong si Sister Christine Tan, ha? Oh, hindi ko alam kung yan. Saan niya yung sinasabi nyo Golden Age? Na mayaman tayong bansa, na yung Amerika, nangungutang yung iba't ibang bansa kay Marcos. Ayan po yun. Ayan yan, ha? Okay. Is this a typical slum area barrio of Manila? It's typical in the sense that it's congested. There's pollution. There's no sewer. Very little running water. And Kita nyo, ha? Congested. Oh, no sewer, very little running water. Kita nyo, ha? Oh, ayan po yun. Golden Age yan, Golden Age. High incidence of death and sickness. And no benefits from government. Oh, kita nyo, ha? Okay, ha? Oh. High incidence of deaths and sickness, no benefits from government. Golden Age, Golden Age, oh. You've lived here for many years. Have you seen any improvement in the quality of life here for the people? Nothing. Worse, much worse. Why? For 6 years. But they're much poorer, they're much hungrier, they die faster, they're killed faster, they've less to eat, they're less freedom. Okay, kita nyo, ha? Mga panahon na yan, mga kaibigan, no? Ang hina. Mahina lang yung pagsasalita ni Sister Tan, mahina yung pag-i-interview nitong foreigner na to. Kasi nga, baka marinig ka ng Metrocom nung araw, Tapos ka, delikado ka, nagsasalita ka laban kay Marcos, yari ka. Di ba? Mas mabilis ka daw mamatay, mas mabilis ka daw mahirapan, magkasakit.
Sinabi ni sister, oh. Oo, tuloy sister. Much worse, it stinks more. There are no toilets in Leverisa. At times, the stench can be overpowering. Kita nyo, swerte pa nga sila noon, ha? Swerte pa yung mga taga-Liberisa niya panahon na yan. Isipin mo naman, napakaswerte pa nila niya, no? Panahon ni Marcos to, golden age yan, golden age. But worse, there's little hope for a better life. There's little hope for a better life. Golden age, 1985 to. Kung hindi pa nag-aklas yung tao, hindi bibitaw si Marcos, oh. Few men in Leverisa have regular jobs. Unemployment is estimated at about 80%. Konti lang daw yung may trabaho. Unemployment is 80%. Siyempre, 80% yung walang trabaho ng mga Pilipino, ha? Teenagers play a lot of basketball. Older men stay at home. They start drinking and gambling because there's that false concept of macho. You have to be a man. And man means might, and then power, money. And they don't have might because they're weak. They don't have power, no one has power, and they don't have money. So they resort to escapism, gambling, and drinking, all those roosters. Because they bet on the roosters and the cockfighting. Normal na yan. Ibig sabihin, minana na talaga ng lahi natin kay Marcos to. Yung kahirapan, di ba? Gambling and drinking or drugs. For the men of Leverisa, doing nothing has become a way of life. More often than not, it's the women who support their husbands and their children. They take in washing, earning about $3 a day. $3 a day. Sa panahon ngayon, 150 na yan. Sa panahon ng mga 60 yun, 60 ang bayaran. Panahon ni Marcos yan, 85 mga ang palitan niya, mga 20han mahigit, siguro mga 27 pinakamataas. So sabihin mo na 60 lang ang ano nun. Paglalaban nung araw, 1985, 60 pesos lang, ha? Tuloy natin, ha? Women like Doray de Leon, married and the mother of 9 children. I'm the father, I'm the mother of the house. I make all, I wash clothes, I also crochet, I also cook, like that. So all kind of job for the woman only I can. Kita nyo, ha? Isipin nyo, ganyan kamatiisin ng mga Pilipino nung araw pa, di ba? Balakpakan naman natin si ate, ha? Napakasipag talaga ng mga Pilipino. Ginawa talagang bobo lang talaga nitong mga Marcos na to. Ginawa nilang bobo yung mga una natin lahi. Tinakot, di ba? Kaya nga nag-people power, It's hard to me, but it's okay also now. Nothing can do. But there's not always work, even for the women. Well, when the people are starving, they have to resort to any kind of vending or any kind of casual job to put food in the stomachs of their children. So before, they had good jobs like plumbing, carpentry, mason, all of this. But then, with the economic crisis, this all collapsed. So now they go to the hotels and try to get the laundry to wash. Or else they are good at vending. They wake up at 2 o'clock and they sell eggs and newspapers. Kita nyo yan, ha? Taba-taba ni Tatang. Siguro, Tatang, rest in peace ka na. Rest in peace. Ang taba ni Tatang, di ba? Syempre, nagbebenta na daw ng kung ano-ano na lang para, di ba, kahit siguro laman, sariling laman, binibenta. Yan po, golden age yan, di ba? Nakakatawa, di ba? Pero yan po pagtawanan na natin, katotohanan po ito kasi ito yung mga bagay na hindi matanggap na mga tangahanga. Cigarettes or cooked food. What are your dreams? What would you, if you could have anything in the world, what would you like? Before I dream that sometimes I want to have a house and lot. Even we are very poor. House and lot, but not the big house, not in the village. I have a house and lot.
We are in the family, no trouble like that. My husband will work for us. Then I'm the wife, always waiting him every afternoon. Natatawa si ate, ha? Congrats. Rest in peace, siguro, kung buhay ka pa, kung mapapanood mo po ito, talagang humahanga ako sa'yo. Noon pa man, magagaling na mag-English sa mga Pilipino, di ba? Oo. Oh, yun lang pangarap, simple lang pangarap, magkaroon ng sariling bahay, kahit hindi sa village. O, wag lang magulo, ayaw niya ng magulo. Temo yung mga pangarap ng mga Pilipino, simple lang, magkaroon ng bahay, malayo sa gulo. O, magtratrabaho lang, di ba? Kung may padre di pamilya, pagtrabaho sila, di ba? Ganun lang ang pangarap. Kita nyo yung panahon na ito, babae lang ang pwedeng magtrabaho. Yun lang pwedeng maglaba. 60 pesos, maswerte na. Oh, yan ang golden age po. Oh. It's my dream. But dreams rarely come true in Levarisa. Somehow, the strong survive, the weak do not. Dore de Leon introduced us to a man who's 53. He has no job, no wife, nor any family to help him. So now he has no medical care No, and no money for food. no money for food. So he can only. So how does he eat? For the help of the neighbors. Kita nyo, kapit-kapit bahay lang. Walang asawa, walang anak, walang trabaho, walang pagkain, walang maitulong ang gobyerno. Marcos po ito, panahon ni Marcos. Oh. If the neighbors cannot give him food, he will not eat. But do people here try and help So, one another? trying to help. Kita nyo ha, tapos ngayon, panahon ni Aquino, Ninoy, nagpatupad ngayon ng yung Pantawid Pamilyang Program, di ba? Meron ngayon kayong sanang tinatamasa na ika nga yung ano nga ba sa dulo ng dila ko. Yung Pantawid Pamilya nga na binibigay sana sa mga pamilyang Pilipino. Nung panahon ni Duterte, sabi nung kandidato si Duterte, ginawa daw ni Noynoy ng mga tamad ng mga Pilipino at aasa na lang sa gobyerno. 'Di ba? Ngayon yung mga tatanga-tanga, sabi nila, si Noynoy walang kwenta, si Noynoy walang kwenta. Pagpapasok ngayon ng mga Duterte, sabi, tatanggalin na yung ibang nasa listahan ng mga hindi daw na makarapat dapat makatanggap. Samantala ng panahon ni Aquino, kung pwede nga lang halos lahat ng Pilipino mabigyan 'Di ba? Ngayon, anong nangyari? Yan yung panahon ng Marcos. Tatak Marcos yan. Is that something that's very Filipino? I mean, I don't know because the government don't give him a help. There's no escape for this man. Yon, yung panahon ni Noynoy, 4-piece. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. 4-piece. Ano ngayon nangyari sa inyo? Panahon ni Marcos, wala namang ganyan, Ano sasabihin nyo? Ano nangyari? Pagkatapos ni Marcos, anong ginawa niyang mga Aquino na yan? Diba? Pag panahon ngayon ni Duterte, ano nangyari sa 4-piece? Binabaklas yung ibang mga pangalan doon, hindi daw karapat-dapat, diba? Musta naman kayo? He told us all he wants to do now is die. Maybe he's Kawawang mama, rest in peace, gusto lang mamatay, gusto na lang mamatay ng mama. Wala na siyang gusto. Gusto na lang niya mamatay. Panahon ni Marcos ito. Golden Age. I will live only for 2 or 3 months now. There is an escape from Levarisa for the young. Teenagers, girls, and boys can sell their bodies on Mabini Street. Kita nyo can sell their bodies on Mabini Street. Panahon ni Marcos to. Manila is known as the pedophile capital of the world. Kita mo Manila, panahon ni Marcos, is known as pedophile capital of the world. Pedophile. Panahon ni Marcos to. Panahon ni Marcos. Golden Age yan. Golden Age. 12 and 13-year-old prostitutes are readily available. 12 and 13 years old lang 12 and 13 years old lang binibenta na dito sa Pilipinas. Yan yung Golden Age. Golden Age.
flock here from Europe, Japan, Australia, and the United States. It's very much in the tourism program. And nothing is done to stop even the brochures or the campaigns of the companies to invite Japanese and all these people here for our women and our young boys and young girls. And why are these children Well, these down there? children for economic reasons. For economic reasons, ha? Oh. Yan po yung napakaganda ng panahon ng Marcos, di ba? Golden Age. Ako, tinatawanan ko na lang kasi hindi ito paniniwalaan ng mga tanga. Hindi yan paniniwalaan ng mga bobo. Oo. Pinapakita mo na yan, ha? Kailangan tawanan natin to kasi hindi totoo to. Hindi ito totoo. Sasabihin nila, invento nyo lang yan. Gawa-gawa nyo lang yan. They can't eat anymore. So their parents send them. They cannot eat anymore, so their parents send them. Benta laman. Hindi to totoo. Gawa lang to ng mga dilawan. Dilawan lang to. Many from Leverisa who are there. But don't people here get angry and frustrated? Don't they ever begin to think, even in their own way, that something's got to change for them? They're not sitting and because that's not an Oriental thing. You just suffer and suffer, which I think is wrong. But they are angry, yes. They are also enduring, but they're trying to, rather, maybe the better word is they are the struggling poor. They're struggling to get out of this. Kita nyo, ha? Ngayon, panahon na ni Marcos Jr. ngayon, ano na nangyayari sa inyo? Kamusta mga bilihin ngayon? Pinangakuha kayo 20 pesos kilo ng bigas. Diba? Windmill, bubuksan daw yung Bataan Nuclear Power Plant. Yung last will and testament daw ni Apo Buray, pamimigay na, babayaran utang ng Pilipinas. Diba? Tapos iiyak-iyak na naman. May nakita ka panood nga sa balita nung nakarang araw. Sabi nung nakapila sa DSWD, walang-wala na po kasi kaming malapitan. Wala po talagang mapagkunan. Golden Age ulit eh. Gusto nyo to eh. Sabi nung mga tanga, hindi, pag si Bongbong nanalo, sihigitan niya pa yung tatay niya. Maganda nung panahon ni Marcos. Di ba? Oo. The dilemma for Sister Christine is that she wants to encourage anti-government feeling in Leverisa, the anger and the frustration. But to do that, she would have to ignore the day-to-day hardships of people often living on the brink of starvation. As a nun, exploiting the poor is something she cannot do. So she encourages a wealthy businessman whom she met at an anti-government rally. On Saturdays, he provides food for young children who otherwise might not have enough to eat. Masama ang madre. Masama ang madre. Napakasasama ng madre na yan, di ba? Para sa tingin ng mga Marcos legalist, masama ang madre, mga NPA yan eh. Di ba? Mga yung mga madre na yan. Mga yan ang Tinan mo nagpapakain sa mahihirap. I-red tag nila yan. Tatawagin nilang rebelde yan. Totoo ito, di ba? Hindi sila naniniwala kasi dyan. Gawa-gawa lang ito. Maniwala kayo sa akin. Yan ang sasabihin ng mga tanga dito. But on Sundays, Sister Christine works with the women of Leverisa, using the Bible and liberation theology to raise their social and political consciousness. The Bible classes are really for them to know Jesus as we think he was, as a gentleman and a brave man, not a little spineless Jesus who looks like a girl. And kita nyo sasabihin na naman ito, NPA yan. Di ba kasi niligtas tayo ng Panginoon, sabi ng madre, pinapakilala namin ng Kristo sa inyo na hindi siya yung yung parang inutil lang. Di ba? Talagang ginawa niya lahat ng hirap para pasanin kayo pasanin tayo, hindi para maghirap tayo kundi para magising tayo sa katotohanan
Ganito yung gustong i-translate ng madre dito eh. Siyempre, ang tawag naman ng mga makamarkos yan, NPA yan. Did nothing but weep. That wasn't Christ. So we teach them how to question, how to criticize, how to fight, how to fashion their own future. That's what. Tama siyempre, sabi nga ng Panginoon, di ba? O kaya nga siya pinarusahan ng ng mga paraon noon di ba? Nila Pilato, pinarusahan siya ng ibang mga reliyon kasi nga, di ba, sinasabi niya na kailangan manindigan kayo kung anong para sa Diyos, kung anong para sa tao, di ba? Ngayon, ang mga para sa tao, kung nandito ka sa lupa, kumilos ka, gumalaw ka, matuto kang magising. Kasi ginagawa ka nga bobo noong panahon na yon, puro magaganda lang ang mapapanood mo kay Marcos ang ganda lang. Tulad ngayon, maganda lang gusto mo mapapanood, makikita, magaganda lahat. Pero totoo, naghihirap na yung bansa mo. Try. Liberate. Through the Bible classes, Sister Christine tries to make the women more aware without imposing her own political views. For her part, though, Sister Christine blames President Marcos and his wife Imelda for the misery and squalor she sees around her. I hate their deceitfulness, their sham, their greed, their avarice, their lies, their the deliberate trouncing of our rights. Kita nyo sinungaling talaga. Kaya may pinagmanahan yung mga anak Sinungaling talaga, ganid, sinungaling, mapandinlang, di ba? Talagang lulunurin kayo sa kahirapan. Ganun po talagang i-describe ng madre. Galit ang mga pulangot yan. Sabihin ng mga tanga, bakit? Nabuhay ka na ba noong panahon na yan? And the burying of our souls. They've been the greatest scandal in our history, and they have given us the darkest ages. The darkest ages, Tignan nyo naman yan. Madre nagsabi niyan. Madre, the darkest ages. Di ba? 21-year rule, sila lang, Ngayon, ayaw nang bumitaw ng mga Marcos na yan ulit. Darkest age. For his part, President Marcos defends his record of helping the poor. He says that activist priests and nuns, those who practice liberation theology like Sister Christine, may in fact be paving the way for communism. I think it's cute. Komunista ka agad, kita mo? Bintang ka agad, NPA ka, 1985 to 1985. Tumutulong daw sa mahihirap, kita mo, daming mahihirap. Liberisa pa lang yan, wala pa yung malalayong probinsya dito. Hindi naaawa yung mga tanga sa bayan nila kasi gusto nila magkaroon ng hari, tapos ang pamilya, Marcos. Gagawin nilang hari papasahurin nila, papakainin nila ng mga buwis nila. Di ba? Ganun yung gusto ng mga tao, ng mga butante ni Marcos. Maging tanga lang talaga. Kita mo, bintang kaagad, NPA. It's fantastic. Natawa na lang si sister That's fantastic. It's so far from reality that it's really fantasy. When he speaks, he fantasizes. That's how I see it. When he speaks, he fantasizes. Pantasya nga ang binibigay kasi ng mga mag-asawa na yan, ni Marcos at ni Imelda, sa mga Pilipino. Gaganda buhay. Ma-inspire kayo sa akin, gaganda ng mga damit namin. Kami may mga brilyante. May mga ginto kami, kayo wala. Babayaran namin utang ng Pilipinas. Loko-loko kasi yung mga mananampalataya ng mga yan It's just, I'm not even lies, because lies are deliberate, no? But it's just another world. It's in another world when he speaks. In another world when he speaks. Ang hina-hina ni sister kasi baka marinig siya ng mga Metrocom nung araw, pick up ka agad yan, dadalihin ka agad siya. Sister Christine Tan is energetic, fearless, outspoken. But if she were alone, neither her views nor her work would matter very much. She is not alone. Throughout the Philippines, thousands of others, priests and nuns, union leaders, politicians, businessmen, and communist guerrillas are all working to bring an end to the Marcos regime. Kita nyo lahat.
Hindi lang po NPA kasi nga ginawa ni Marcos para hindi kayo malito. Lalahati niya, walang ibang pwedeng basta lahat ng ayaw na sa pamumuno niya, nang isinusuka na siya, NPA lahat 'yan. 'Di ba? Kaya nga may mga nagkomunista may mga nag-NPA kasi nga hindi nga wala kang mahingian ng tulong sa mga sundalo kasi busog ang mga sundalo eh. 'Di ba? So ngayon, gagawin ni Marcos, madre ka, professional ka, negosyante ka, galit, ayaw mo sa akin, ayaw nyo na sa akin, NPA kayong lahat. Ganyan lang ang isip, di ba? Para maging bobo yung mga naniniwala sa kanya. NPA nga yung mga yan. Di ba? Binrandilas, gano'n. Pero ang totoo, nasusukan na sa kanya. They're working in the countryside and in urban neighborhoods like Leverisa. They're determined and they're succeeding. As the economy gets worse, more and more poor Filipinos are joining the opposition. More and more are becoming politicized. More and more are concluding that President Marcos has failed them, and that now, one way or another, he must go. Di ba? One way or another, he must go. Kaya pala nagkaroon ng people power, guys. Kaya pala hindi mapigilan yung mga taong pumunta nun sa EDSA, guys. Syempre galit yung mga makakapanood na pulangot dito. Natatawa yan, mga yan. Hindi totoo yan, mga yan. Yung mga nagpaloko dyan, tatawanan namin itong map na to. Walang alam yan. Ako ba, nandun ako nung in-interview si sister? Wala. Ang tanong natin, yung mga makamarcos ba nandun nung in-interview si sister? Ba't hindi nila dinibunk yan? Diba? Ngayon may magsasabi niya, ando kami, maganda nung panahon ni Marcos. Saan? Ba't ganun yung pinakita ng foreigner? Diba? Hindi pwedeng maka-Marcos ka lang o maka-Aquino ka. Hindi pa sikat si Cory niyan, ha? Hindi pa siya presidente niyan. Hindi pa kinakatakutan si Cory niyan. Kasi 1986 na patalsik si Marcos Wala, takot ang mga oposisyon kasi papatayin ka Diba? Tawa lang tayo dito, diba? At least, tinatawanan namin kayo. Kasi kami, ayan na yung katotohanan, nakabalandran sa mga mukha nyo, ayaw nyo pa rin tanggapin. Diba? Katanga-tangan Katangahan na yan, my friends, diba? Bahala kayo. Basta ano man opinion nyo, sana, kami naman gusto naman namin maging marespeto, pero pinapakita lang namin kaya din naman namin gawin yung mga pambabalahura, pero hanggat mare, maging karespeto yung mga komento natin sa comment section. At salamat sa inyong pagla-like sa ating video na ito at pag-share sa ating YouTube channel. At syempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, di ba? Para maging updated ka sa mga susunod pang topic at issue. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, Mabuhay! Oo. At magkita-kits po ulit tayo sa susunod na edisyon ng isa na naman nating Mob Live Review. Maraming salamat po. Bye for now. Paalam! Bye-bye!